Hi everyone, how are you all? Okay, today I'm going to teach you what is the importance of CBT. What is the correct abbreviation of CBT? CBT means cognitive, B, behavioral, T, therapy. Cognitive behavioral therapy. So this is the important term in psychology. You need to understand why should you know this method and why should you follow it whenever you have the fear of speaking English. And there is another term, I need to express it now, that is foreign language anxiety, FLA. Okay, so if you have FLA, I mean foreign language anxiety, inwardly or outwardly, you need to change that. You need to improve your communication skill. So today I'm going to teach you how to improve your communication skill and how you can get the fluency to speak English with others. Okay, today I'm going to teach you using two languages. One is my mother tongue, another is the foreign language, English. So if you are so excited to learn the new trick, please subscribe to my channel. Let me know you people watch my videos and share with your friends. And this is really the biggest support you can do for me. Okay friends, so let's start this session with interesting questions and you how to make a handout. What is the meaning of a word handout? Handout அப்படின்றது என்ன? கையேடு. You must have a separate diary for yourself and for your improvement in English. தனியா ஒரு புக் போட்டு ஒரு நோட் போட்டு நீங்க எப்பொழுதும் உங்க கையில இருக்கணும். Handout அப்படின்றது கையேடு, கையிலே நீங்க வைத்துக்கொண்டு அதை எங்கனாலும் you can carry that diary. So this diary can be used to write something about na எதை பத்தி எழுதுவது. You can write both positive and negative aspects of your career and which are the ways affected you more and which are the ways impressed you more. எந்த வழிகள் உங்களை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிருக்கு, ரொம்ப உங்களை வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போயிருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம். So today you are going to see the negative side and how much you have been depressed and you have been totally involved in stress. So எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கீங்க because of lack of communication, lack of English. ஆங்கிலம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலே நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு today you are going to test yourself. நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறீங்களா அப்படின்றத இன்னைக்கு உங்க ஹேண்ட் அவுட்ல பேப்பர்ல எடுத்து எழுதுங்க. இந்த ஒரு CBT உங்களுக்கு வந்து மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் because I'm going to give you more than 10 classes on this topic. So this is really interesting and it can help you to overcome the fear of speaking English on the stage. So இது ரொம்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். தயவு செய்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கங்க அல்லது ஒரு டைரி உங்களுக்காக இன்னைக்கு இருந்து அலாட் பண்ணி follow the instruction whichever I'm going to give you in forthcoming classes. Okay friends, நீங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐகானை ஹிட் பண்ணிக்கங்க. சரி, நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும். என்ன கேள்வி? ஓகே, யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் a stress diary. ஸ்ட்ரெஸ் டைரி என்பது என்ன? ஸ்ட்ரெஸ் டைரி என்பது என்னன்னா, நீங்க வந்து எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், உங்களுடைய கரியர்ல நீங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்திருப்பீர்கள், ஒருவேளை இன்னைக்கு நாள் எப்படி போனது என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? ஓகே, லெட் மீ ஆஸ்க் யூ த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. How stressed were you today? நீங்கள் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு? How stressed were you today என்பது என்னன்னா, நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க இன்னைக்கு because of English language. ஆங்கில மொழியினால் ஏற்பட்ட விபரீதங்கள், பிரச்சனைகள், மற்றவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணும் பொழுது, இமெயில் அனுப்பும் பொழுது தவறாக யாரோ ஒரு நபர் உங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி how stressed were you today because of English language, because of lack of communication, because of lack of English. ஸோ இதை எனக்கு நோட் பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து ஒருவேளை உங்களுடைய ஸ்டேஜில் இருந்தால் என்ன சொல்லுவேன்? ஸோ ஐ நீட் டு கிவ் த ஆன்சர், கிவ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த கொஸ்டின்.
ஸோ அதற்கு நான் பதில் கொடுக்கணும். என்ன கொடுக்கலாம்? Actually, I met my boss today and I felt unhappy about my communication. When he asked me a question, I was unable to answer. அவர் எப்போ கேள்வி கேட்டாரோ அப்போ நான் பதில் ஒழுங்காக சொல்லாதனால அது ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது, எம்பாரசிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். So I need to give a response in English. So try to use past tense and write your reason below this question. இந்த கொஸ்டினுக்கு கீழே உங்களுடைய பதிவு முக்கியம், அந்த டைரி எடுத்து எழுதிக்கங்க. ஸோ மெயின்டைன் ஸ்ட்ரெஸ் டைரி செப்பரேட்லி அண்ட் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 டைரிஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து அலாட் பண்ணுவேன். நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அண்ட் ப்ளீஸ் ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் விச் எவர் ஐம் கோயிங் டு கிவ் இன் forthcoming classes. அதனால தயவு கூர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஃபைன். அண்ட் செகண்ட், ஐ மீன் திஸ் அ டாபிக், ஆக்சுவலி திஸ் அ டாபிக், அதே மாதிரி கொஸ்டினுமே அதுதான். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, வாட் மேட் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் வர்ஸ் இன் ஆஃபீஸ்? ஒருவேளை அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நாள் முழுவதும், do you carry the same stress throughout the day? நாள் முழுவதும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்க கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு நபரா? just think psychologically. Does it affect you more? நிறைய உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதா? அது ஒருத்தர் திட்டாரு, பாஸ் திட்டாரு, ஸோ அதனால உங்களுடைய நாள் முழுவதும் ஸ்பாயில் ஆகுது, ரைட்? ஸோ ஈவன் ஐ கேன் சே, ஸோ when my boss scolded me, so from that moment I started feeling bad about the day and I could not work further. என்னால அடுத்து என்ன வேலை செய்யணும்னு தோணல, எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லா. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இரிட்டேட்டிங் on that particular day அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன், என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ தட் ஹவு would you feel? You just express your stress. How do you express your stress? உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க எப்படி நீங்க பிரதிபலிப்பீங்க, அது வெளியில ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவீங்க மத்தவங்க முன்னாடி. ஒருவேளை did you get angry with someone? அந்த நேரத்தில் யார்கிட்டயாவது கோவப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜஸ்ட் இமேஜின். ஓகே, நீங்க கற்பனை பண்றீங்களோ இல்லையோ உண்மையை சொல்லுங்க. The next one, what kind of thoughts came into your mind when someone bullied you for lack of English language? யாராவது கிண்டல் பண்றாங்க, உங்களுடைய தாட்ஸ்க்குள்ள என்ன ரன் ஆகும், உள்ளுக்குள்ள மண்டக்குள்ள ஓடும். See, there are some people, you know, that they often feel, how to say that, feel very bad about their communication skill because they don't know how to communicate with their boss, with their colleagues, and they feel it's really a prestigious issue அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது எனக்கு ஒரு prestige issue அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க, இந்த வார்த்தையை நான் கேட்டிருக்கேன். So if you feel the same, so you need to understand, you need to improve your skill every day because you need to practice. And the thoughts என்னென்ன வரும், just imagine and write those thoughts in a written form. அது எழுத்து வடிவத்தில் எழுதுங்க, என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதுங்க. So I want to quit my job. சில பேர் நினைப்பாங்க, I don't like to work here. I may get chances outside, so rather working here. அப்படி நினைப்போம். But you never determine to work hard to improve your communication. And the communication நம்ம அங்க டெவலப் பண்றாம, sometimes we leave the job and we search another job instead. அதற்கு பதிலாக நம்ம இன்னொரு ஜாபை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்குவோம்னு சொல்லி இப்படி அலையிறது. They never stand as a stable person. ஒரு நிலைத்த தன்மை உடையவராய் இருப்பது இல்லை. So psychologically you have to understand this problem. That is why there are many employees still they are in search of job. இன்னமும் அவங்க ஜாப் தேடுறது ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான். And என்னுடைய ரீசன் நிறைய கொடுத்துட்டேன், உங்க ரீசன் என்னன்றது நோட் இட் டவுன். ஹேண்ட் அவுட்ல எழுதணும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹேண்ட் அவுட் 2, 3, 4 உங்களுக்கு கொடுப்பேன் மேபி இன் ஃபியூச்சர். ஸோ தயவு செய்து ஹேண்ட் அவுட் டெய்லி எழுதுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. And the next question, what aspects of your career are affected by lack of English? என்ன மாதிரி உங்களுடைய கரியர்ல என்ன செக்ஷன்ல நீங்க அதிகமா பாதிக்கப்படுறீங்க? Might be your promotion. So if someone asks me, if I'm in your position to say the answer, I can say, sorry, I'm unable to promote myself in this business. I'm still in the same position. இன்னும் அதே நிலையில் தான் இருக்கிறேன். Still I'm in the same level. I'm unable to improve myself because of lack of English. And you know that even I get a promotion because of English, because of the fear of English, I am unable because of this language. How to say? I'm unable to
uh, accept the promotion, and that promotion enala accept panna mudiyala, whether I'm capable to do it or not. I suspect myself, நான் என்னையே சந்தேகிக்கிறேன் அப்படின்ற நிலை உருவாகும். Okay, right? So இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனை ஓடும். So please note it down. The last question, did you have a self-talk regarding your progress in English? What is the meaning of the word self-talk? Self-talk is the most important characteristics. Okay, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு characteristics என்னன்னா, you have to talk to yourself and you have to say that how progressive you are in English. Englishல எவ்வளோ progressive இருக்கிறீங்கன்றதை you have to speak to yourself. That is called self-talk. You must use simple words to express your ideas. First of all, you should understand whether you are able to understand your way of speaking. That is very important. Whether you use simple words to express your ideas, that's enough. You can carry on with the same words. Fine. So please understand and please talk to yourself every day and which way I'm supposed to improve myself. Okay, so self-development is the most important one. When you start assessing yourself in which area you are lacking, if you start finding the mistakes, the negative sides of your career or your characteristics, you can easily solve your problem by yourself when you have this self-talk every day for 10 to 15 minutes every day, morning or in the evening. Please do it. So these are all the important questions. Okay, you can easily analyze yourself. உங்களை நீங்களே ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். So இன்னைக்கு this video can help you more and you will be able to express your ideas freely without fear. You can easily speak with others. So it is very, very important to come out of foreign language anxiety. So it is really suppressing many people all over the world. Please come out of that problem and try to improve your skills using the self-talk method. It is the wonderful, it is the most beautiful method. Okay, you need to follow it and you need to subscribe to my channel and follow all the forthcoming classes and have your handout. And please text it in the comment box whether you have written something and your response is really needed. I need your response. I need your response in my comment box. In the comment box la ungalde response ரொம்ப எனக்கு தேவை. I'll meet you in the next important topic. Okay, so which will get connected with the previous class. So நான் இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸோட அடுத்த கிளாஸ் கனெக்ட் ஆகும். So please understand and follow the instructions. Obviously, so I will come with another interesting technique and which will help you to improve your language more and more. Thank you.